Tēnā koutou, e te atua, tēnā koe. Kia rangi nui kōrua ko papa tuanuku, tēnā kōrua. Ko te kōtuku e rere ana i te rangi, nau mātau i a rahi, e te marino, te hā, me te haumaringi o te wai. Ko rangona tā koutou karere, tēnā koutou. Ko au ko ia ko au. Ko mātātua te waka, ko mākio te maunga. Ko waiua te awa, ko waiua te marae. Ko te whakatōhea te iwi. Ko Ngāti Patu Moana te hapu. Ko Mokomoko te rangatira. Ko Jake Mokomoko tōku ingoa. Tihei Mauriora. I am a descendant of Mokomoko, a prominent Māori chief of Te Whakatōhea Pōtiki, Aotearoa, during the 1800s. By layering genetic profiles, we have recreated a likeness of Chief Mokomoko. He was born into a legacy, the role of a chief and protector of his people and land. This is his story. His ancestral line can be traced back to the Mātātua Waka, a great voyaging canoe by which Māori migrated to New Zealand hundreds of years ago. Whakatōhea have occupied the coastal lands and rich alluvial plains around Opotiki since the arrival of their tipuna. He mokopuna tuarua a Mokomoko nā rua moko rāua ko te kite ora. Ko ia te rangatira o te hapu o Ngāti Patu Moana I Wainganui I ngā tau ko 1860, me te tau ko 1860. I noho kāinga te hapu nei ki te taitonga o te whaitua o Opotiki. He kaha a Mokomoko ki te poipoi I ngā pātaka kai me ngā whenua o tōna hapu, o tōna iwi, o te whakatōhea I roto I ōna tau e ora ana ia. Ko tā Mokomoko I whai, ko te ōranga tonutanga o ōna whakareanga me o rātau whenua whakapapa. He tangata marae a Mokomoko. Ka mutu, he kaha nōna ki te aki I te iwi, ki te poipoi I o rātau mārakai, e nohia I ngā whenua haumako o rātau. He kirikawa ki te pono I runga I te mana ki tapatahi o te iwi ki te whenua, o te whenua ki te iwi. Mokomoko came from a line of many chiefs. He had very noble bloodlines, descending from Muriwai, Kurawhirangi rangi kurukuru, Te Hauo Te Rangi, e Roamoko. Some of the chiefly bloodlines to note. Through being born to those bloodlines, he was born into a line of rangatiratanga, or rangatira. He became the protector of the western boundary for Te Whakatōhea, and it was his job to sustain the western boundary at Marae Tōtara for Te Whakatōhea. He was a chief in his time, a rangatira. He had a certain posting in terms of the boundaries of Te Whakatōhea, and that's where his lands were. The clear evidence is that he had the mana in those lands. Kia tirohia ake tātou ki te āhuatanga o te rangatira mai I uki. Ki etahi, ka noho rangatira te tangata, mēnā he mātauranga whānui ōna hei arahi I tōna iwi.
Me nā rānei he uri whakaheke i tētahi rangatira a whakapapa. I nā rā te nui o ngā mahi o te rangatira, he toki ia ki ōna mahi katoa. He matatau, he koi, he ruānuku, he tani whahikuroa ki ngā āhuatanga katoa o tōna ao, he ihorei, ka tika. A whakapapa, ka noho rangatira tātou katoa i o tātou tīpuna. Mō te taha whai mōhio, ko ngā mātauranga rereke o tēnā o tātou, i whakarangatira ai i ia tāngata mō ōna ake ke te o te wānanga. Hei tāpiri atu ki tēnei kōrero. Ko te whakapono o te iwi ki te hautūtanga o tētahi, tērā tāngata ka whai mana hei noho rangatira mō tētahi mahi, mō tētahi hunga rānei. Koinei tētahi āhuatanga e whakaorite ana i ngā rangatira o Onamata, me ngā rangatira e nōhia nei i ēnei rā. Arā, ko te whakapono o tētahi tangata ki tētahi atu, ki te kōkiri i tētahi mahi ki tōna panikiretanga. Ko te rangatira he mana nui tōna, he mana nui nā runga i tana whakapapa, heke mai ngā kāwa i rangatira, o te iwi, o te hapu, o te whānau. Ko te rangatira i ngā rā o mua, he tangata tōna mana, ko te nui o tōna whenua, ko tōna mana, ko ngā hua o te whenua, ko ngā hua o ngā rākau, ko te mana o te rangatira e tae ai e ia te manaaki tana hapu, te manaaki tana whānau, te manaaki tana iwi, ki te whāngai ia rātau ki te kai, te manaaki i ngā manuhiri, ka whakaeke ki runga ki aia. Ko ngā tohu era o te rangatira. Ko te rangatira, ko tana kupu he mana. Ko te rangatira, ana koina, ko te ranga, ko te kohi-kohi, ko te whakakao i te tira tāngata. Ko te rangatira, he toa ki te riri, ko te rangatira, he toa ki te whakatau kōrero. Ko te rangatira, mārama ki te whakapapa, ko te rangatira, nui tana taha wairua. Ko te rangatira, e tae ai te whakatau i te rongo take-take, he rangatira, e tae ai te whakatau i te rongo mau. I wainga nui i te whānau, i wainga nui i te hapu, i wainga nui i te iwi. I ngā iwi. E mōhio whānuitia a mokomoko mō tōna whakapono. Ko tōna whakapono ki te whenua, whakapono ki te tikanga, whakapono ki te ōranga tonutanga o tōna iwi, o te whakatōhea. He aha te whakareretanga i waiho mai e te tīpuna nei ki te ao. Tēnā, kia whai tātou i te urupare ki tēnei urupaunamu. Mō te taha whakapono ki te whenua, he kaha tō mokomoko ki te tiaki i tōna pā. Ko te whakatipu me te hauhake kai hei whāngai i tōna iwi, anō nei i mōhio ai ia, ko te whenua te huarahi whakamua mō ōna uri. Nona mata a mokomoko i mōhio ki te mana o te whenua. Ko ia nei tētahi o ngā tino rahi o te whakatōhea i Wainganui i ngā tau 1820 me te tau 1885. Hei tāpiri atu ki ēnei kōrero, he tangata mahaki a mokomoko. Ko tōna ngā kau te pūtake o ōna mahi katoa. Ko tōna whakapau whirikōka ki te tiaki i ngā hononga i Wainganui ia te whakatōhea me ngā iwi o te motu. Tai ana ki te pakerewha.
Kaorea mokomoko I whakatake I te tangata mo te kore noa. Ko te kotahitanga tōna I whai. I hoko atu a mokomoko I ētahi rauemi hei tau tāwhi I tōna iwi. I ngā whanaungatanga ki ētahi atu anō hoki. Koinei te whakareretanga I waiho mai ki ōna uri. Ko mokomoko he tangata humārie, he tangata tiaki. Ka mutu, ko ia, ko te whakatinanatanga o te kaha mo te whakatōhea, haere ake nei. Me mōhio I wera wā, me mōhio te rangatira ki te whakairo. Me mōhio te rangatira ki te hanga whare, ki te hanga wakataua. Wera mea katoa. Ko nā tohu wera o te rangatira. Ki te arahi I te iwi I runga I te ngāwari, ki te whakahau I te iwi I runga I te kaha. Ka iaia ona, ka runga iaia koia te pakahiwi kaha, koia te maungātu o ngā whakaro o te iwi o te tangata. Mokomoko was known as a protector of the Opotiki district. One of his roles was to ensure that the western boundary with Ngāti Awa and Tūhoe stayed with Whakatōhea. Mokomoko had several pā in Ohope Beach and the western portions of the Ohiwa Harbour. Some of these pā overlooked the main access route from Whakatane to Opotiki. His responsibility was to protect the land won from Tūhoe people in the famous battle in the mouth of the Marae Tōtara River in the 1820s. It was this battle that established the Whakatōhea boundary west of the Marae Tōtara stream and which lost for the Tūhoe people the vital access to the sea and the Ohiwa Harbour. Ka noho kāinga a te whakatōhea ki ngā matawhanga whenua, huri noa I Opotiki. Ka tīmata ki te rāwhiti kei te ngutu awa ki Pākihi, tai atu ki te kuinga o Waiotahe. Haere tonu ki te puahatanga o Ohiwa. Kātahi ka hoki whakate tonga ki uta ki puhi koko, heke iho ki ngā wai o Waimana, kia tai ki te puke o tangata e roha. Ka haere whakarunga ki kaharoa. Mai I kaharoa ka whakaahu ki maunga pōhatu, heke whakararo ki te awa o Mōtū. Ka haere whakarunga ki ngā pai maunga nei kia tainoa ki te keo o tipi o haumea. Ka heke whakararo, ka huri whakate moana ki te pōhatu e kitea I te taitimu ko te rangi. Ka whai I te takutai ki te kuinga ki ōpape, atu I reira ko tirohanga, ā hoki atu ki Pākihi. Ahakoa ka toro ngā mano whenua ki ngā maunga o Taharoa. Ko te nuinga o ngā kāinga noho o te iwi, he tata atu ki te takutai. I whakamahia I ngā rauemi tai ao, hei kai. O tēnei whenua, I heke mai a nuku tere waka. O te upoko rangatira o nuku tere waka, o te pironui. Pakaihu tia mai te waka, ki te kūrai ki tarakea, ka ū atu ki te kōtukutuku. I reira ka tuku atu, a tautūrangi I reira. Ka noho tonu te upoko te rangatira o te waka, ki roi te waka, a te pironui. A hoatu e te pironui, ko te kaitiaki o te waka, ko tama I waho. He kōhatu I me tia ki te karakia I Hawaii ki nui, Hawaii ki rua, Hawaii ki pāmamao. Tama I waho, ko te atua tērā I Hawaii ki nui. Whakatōngia ki roti te kōhatu, ngā karakia. Ia tau pai mai te waka, ki tēnei whenua. Ka hoatu e te pironui, te kōhatu. I te honga I noho aka I Opape, I te kōtukutuku. I reira te putanga o te awa o Waiawa I Opape, I te kōtukutuku. I reira ka tuku nātua, a tautūrangi. Me te rōpū, a noho ake, ki tēnei whenua. Ka poroporo ake. Ka haere tonu te waka, ki te tairāpiti.
Hoki mai, kia tau tūrangi ka Māori atu te kōhatu whakamaumaratanga ki runga o Kapuarangi, ki Waiawane. A tanu mea te ki reira, ki runga o Kapuarangi, te kaitiaki, te kōhatu. Mori mai o tērā, a tanu mea tu, te mate ngā tūtāmri, a tanu mea tu, ngā uri o te wakanei. Nā nei paka ore tēnei kaupapa e pāna kia mokomoko. Ai mate mai ko te kaupapa, ko te wākana. Tahi no te tangata i mate, ko te wākana. E ngani mano whenua e ka penba i riro. Ko te tahi no te tangata, mano whenua i riro. Ko te mōmona o te whenua te Whakatōhea i riro. Ka rāhui tia ko tēnei moka. Tai atu ki te rohe o ngai tai. Mai tarakeha ki te awa, te puaha o te awa o Waiawa. Me tia ke ko ngā hapu e ono ki runga i tēnei penwa i rāhui tia. Te penwa e pāna ki te wakanui, ngā uri o te wakanui, ngā uri o te panadehu, ngā uri o ngā tirua takenga. E tawake nei. Hoi no e hono atu ana ngā taura heringa tangata ki tēnei o tātou marae e pāna kia mokomoko. Te hunga nā rātau i paka ore tēnei kaupapa. Ko tui ringa tērā. O nā pāpātanga, o nā rapunga, ngā kōrero, nā nei paka ore tēnei kaupapa e pāna kia mokomoko. Ko te whenua o te whakatōhea, te pūtake o tā rātau ohanga momoho. Ko tētahi o ngā huakai matua ki roto o te whakatōhea, ko te witi. Nā ngā mahi whakatipu kai o runga i te whenua, i whai wāhi ngā hapū o te whakatōhea ki te hāngai, ki te waihanga, me te hoko atu i o rātau ratonga a iwi. Ko ngā ratonga e kōrerohia nei, ko te witi, ko te harakeke, me ētahi hua whenua pērā i te riwai me te kumara. Hei tāpiri atu, ko te rahinga o te rohe me te taipū o te one whenua, te rereke i wainganui ia te whakatōhea me iwi kē. Hei tau tīnei atu, ko o pōtiki te tūranga waiwai o te whakatōhea. Ko ngā uri o te whakatōhea te taura here whakapapa ki te whenua o pōtiki. Te kai hoki a Waiawa. Nowadays, we phrase that or we whakapakeha that as the food bowl to feed the world. And I guess in today's age, we understand feeding the world means feeding a lot of people, but back then, while the world was a lot smaller, the resources were far greater. And there really were resources to feed the world. I te tau 1850, te kauma iwa ki te 22 ngā kaipuke o te whakatōhea ake. I nā hoki ngā kaipuke o te iwi, ko mokomoko tētahi o te hunga whakamahia i ngā kaipuke rā ki te haere atu ki a karana, hei hokona atu i ngā hua witi. Rahi atu ngā hoiho, kune, me ngā kau te rironga o te iwi i ngā mahi hoko nei. Anō hoki, i whakatō e te Pākehā ētahi kai hau. Ko ngā hua whenua, hua rākau, hua pata anō hoki. You have a huge boom in Māori agriculture. Iwi took on board the kind of production values, if you like, of planting, of growing wheat, of growing melons, of growing peaches, of using cattle, of using pigs,
All of these were introduced crops and introduced animals, and Whakatōhea are no different. They're bringing these animals in. They're doing so not just for their own food, but for export. There's a massive growth in the export of Māori produce through the late 1840s into the 1850s. Mokomoko was an influential leader and well-educated in the land confiscations happening in the North Island. People were corresponding through letters, delivering information about the wars and the rise of religion. A group known as Paimārere or Hoho were causing unease to Pākehā settlers, bringing about rejection of Christianity and a distrust of missionaries over their involvement to acquire Māori land. There was growing concern amongst the people. As more land had been taken over, wars continued to erupt between Māori and the Crown. Weeks later, Whakatōhea had suffered a massive blow at the Battle of Te Tarata, and many Māori were killed. Mokomoko was uncertain about the future of his people and would resist the efforts of the Crown in their insatiable appetite to obtain Māori land. An uprising of Māori started questioning the intentions and authority of Queen Victoria and her government. In the 1860s, the rangatira of Te Whakatōhea, or ngā hapu o Te Whakatōhea, were very aware of the land wars. Information had come through, and they also had sent their own people out to gather information. In my opinion, the Crown were envious, at the very least, envious of the wealth that these natives held. We were pretty much untouched by missionaries, etc. We hadn't got ourselves involved with the land wars in Waikato. We were aware of what was going on. We were concerned with what was going on. And from what I understand, the rangatira were preparing to not necessarily go to war against the Crown or the colonial soldiers, but they were getting ready to protect their lands. They knew these wars were coming. Pēnā kai te pakanga ngā iwi, ko te kaha o te rangatira me te mana o te rangatira, e tae ai te kiumi te hurai e puta ai te ora ki tana iwi. Nō reira, ko te tohu o te rangatira, mārama ki ana hitoria, mārama ia ki ona whakapapa ki ngā iwi maha, ki te here here. I te mea he wā tōna, ka pirangi te iwi, te rā iwi, hei hoa moana i roto i ngā pakanga. Nō reira, me mōgi o te rangatira ki te hea te whakapapa e here ai a ia ki reira. It's also a world when there's a huge amount of communication taking place between here and places like the Waikato. The governor, Gray, is trying to keep people on board, so there's messages to try and prevent or to persuade Māori to stay on his side, swear allegiance to the Crown and give up their weapons and pay compensation for the damage that they may have done. But at the same time, people like Wiremu Tamihana are sending letters to this part of the world saying, come and support Waikato, come and see us, come and support the king, come and be part of this resistance movement. And I think this is where the kind of propaganda war that's taking place is really important. I te tau 1880 ono te whenua o te Whakatōhea I Murua. Ka mutu I ko haina ki ngā hoia marihia o te kāwanatanga. I te tau 1884, I toro mai te kīngitanga kia te Whakatōhea ki te tautoko I tā rātau atete I te kāwanatanga. Ka haere tētahi tira o te iwi ki te tautoko I te kīngitanga. Ka mutu, I au katia rātau ētahi o pe taua o te kāwanatanga me te arawa
ki te awa o te atua pā, tata atu ki matata. I konei, ka mate a te āporotanga. Koia te rangatira o ngā tirua takena, tētahi hapū o te whakatōhea iwi. Ka pā kato ētahi hunga o te iwi mo ngā āhuatanga manioro o te kāwanatanga. Kua tīmata te tū o ngā pihi o te nuinga. I te tau 1865, ka tū he pakanga ki te tarata. Ki runga i te awa o Waioeka. Ētahi tāngata i mate, ētahi i pūrere atu ki ngā ngāhere. Rua te kaumātahi ngā tāngata i hopu kina e ngā hoia ki roto i a Waimana, whakahokia ai ki o Pōtiki. Ngaro whenua, ngaro moana, ngaro tangata. Ngaro whenua, ngaro moana, ngaro